Okay, so sekarang ni we will learn on fluid sim punya software. So first of all, what you need to do is you need to download this fluid sim hydraulic. H for hydraulic, P is for pneumatic. So download the H first for the first lab. Alright. So after you download, you will have this folder. Okay, fluid sim H. You do not need to install anything. Just click the folder and then find the bin folder and then double click. So you will get this you will get this content of the folder. So this is what you need to click, FL sim H, and then you will have the software open for you. Okay, macam mana nak mula pakai software ni? How to start using the software? Okay, click on the new button, so you will have your work here. Alright, so if you see your lab sheet, this is the circuit that we will draw, and this is the circuit that you will install the hydraulic system. Okay, here we can see that this is the dotted line. So this dotted line basically means that this is a one unit of a hydraulic system, which is a hydraulic pump. So if you see here, you have your file and then you have common file. Okay, your file is if you declare you have assembled something and you declare that is a system. Okay, so common file. So pump unit is a common punya supply unit. So this is the symbol. Just click and drag. Okay, so we see that you have a motor here, and then you have a pressure gauge, and then you have apa ni, this is what we call pressure relief valve. So kita tengok ada tak dekat sini yang okay. So ini kalau standalone. So basically you can draw on your own this whole system, ataupun if you have declared that this is a pump, then you can ambil je lah function ni instead of lukis satu-satu. Alright, macam mana nak tahu ini apa? Just right click and then click on component description, and then you can see that this is the hydraulic pump. Okay, so pressure relief valve, if you want to see how it look like, right click on the component, and then this is the pressure relief valve. Okay, so let's go on how pressure relief valve function. Okay, pressure relief valve ni apa dia buat? The working principle is if the pressure exceed certain limit, valve ini akan terbuka dengan kalau you pakai dulu formula F equal to MA, and then you ada bukan F equal to P equal to F of A. So if you have certain pressure, spring ni akan tertolak dan dia akan membenarkan minyak lalu ke bawah. So apa guna pressure relief valve ni? So katakanlah motor ni dia akan pump minyak, so the motor will pump the hydraulic oil, and then if there is no connection here and then this line is closed, so minyak tak boleh pergi, and then there will be a pressure build up kat sini. So kita tak nak motor ni sentiasa pump dan melebihi certain pressure. So bila sampai maximum pressure yang kita nak, valve ni akan terbuka dan dia akan returnkan minyak tu masuk balik ke dalam tank. Okay, so basically dekat sini ada 3 connection. This is pressure, this is the return line, then this is normally we connect dekat tank ataupun reservoir. So boleh taruh terus lah tank lah. So maksudnya motor ni akan sedut minyak daripada tank. Okay, dia sedut minyak daripada tank and then pump keluar, and then if the pressure is
high, then dia akan pump masuk ke pressure relief valve ni, and then return back to the system. So pressure tak akan exceed over maximum lah. Okay, macam mana nak setting pula? Contohnya you ada pump and then you nak setting to the right specification. You can just double click, and then you can see that the operating pressure is 6. So you boleh ubah. Katakanlah you nak taruh pump ni 10 MPa, nak samakan dengan lab, dan samakanlah nombor ni. Okay, alright. Next, ini adalah pump punya unit. Okay, kalau kita tengok diagram dekat sini, kita ada lagi beberapa komponen. So ini ialah kita panggil valve juga, shut off valve. So boleh tengok dekat valve kat sini. So ini dia, shut off valve. Agak-agak nak tengok gambar ni pun boleh. Right click, component distribution. So ini basically valve biasa je, macam open tutup, buka tutup untuk air, tapi this is hydraulic punya ni lah. Alright. Okay, kita try draw simple punya diagram. So maksudnya, okay, daripada pump ni, dia pergi dekat valve, and then dia return balik pergi tank. So macam ni lah. So kita akan tengok apa jadi. Okay, so kalau you nak measure pressure dekat sini, what you can do is letak manometer ni, and then connect dekat line hydraulic ni. Maksudnya dia akan tengok, dia akan tap pressure dekat hydraulic line ni untuk tengok berapa tinggi lah. Alright, so kita dah ada simple punya connection. Kita boleh tekan play, so dia akan simulate. Alright, so sekarang ni the pump pressure is 0.25. Kenapa? Sebab bila kita tekan ni, boleh nampak kita open, kita klik je dekat shut off valve ni, double click. Okay, bila dia keluar gambar slider tu, so kita boleh tengok kalau if I shut the valve, okay, so nampak hydraulic tak boleh pergi dekat valve ni. So dia akan build up maximum pressure, and then 10 bar, 10 MPa. So dia akan sampai maximum pressure saja. But bila kita buka valve ni, boleh nampak. Okay, so sekarang ni bila you nak slide ni, tolong berhati-hati, sebab you boleh tengok dekat bawah ni, you boleh buka 0 hingga 10% ataupun 0 hingga 100 lah. So buka 5% masih tak ada minyak boleh lalu, and then 13% baru start nampak pressure drop. So maksudnya dah ada minyak yang lalu dekat valve lah, and then dia return back. Okay, katakanlah you nak tahu juga apa pressure yang jadi dekat lepas keluar valve ni. Okay, you boleh taruh satu lagi pressure gauge, and then tarik. Okay, bila saya tarik, why does dia tak jadi apa-apa? Sebab now we are currently dalam simulation mode. So you kena off dulu simulation mode, and then tarik pressure gauge, and then connect. Alright, so bila kita hidupkan, boleh nampak dekat line ni tak ada pressure, because it's returning to the tank. Alright, ini adalah basic way, okay, daripada tadi awal. First kita installing the software, okay, and then kita open a new punya software, a new working sheet, and then lepas tu apa kita buat is understanding a bit about how pump works, and then simple connection of the diagram lah. Okay, in next session kita akan belajar macam mana nak buat diagram yang sebelah ni. Alright. Okay, last before we end the first videos, kita akan tengok, boleh tak ni nampak macam kecil sangat kan, macam mana nak besarkan. So you boleh tekan yang ni lah, fit to window. So dia akan besarkan you punya diagram fit to the window. Alright.
Okay, next kita nak try sambung ikut kita punya lab punya requirement. Okay, so kita ada tadi valve ni semua. So mula-mula apa kita boleh buat is we can delete line ni lah. Okay, boleh delete point sambung dulu, boleh delete. Okay, so kita ada ini ialah tadi shut off valve, and then kat sini kita ada one way valve. Okay, so basically tadi kalau kita buat sambungan yang ini tadi, sorry, tak apa, kita terang kemudian. So kita akan ambil valve one way valve. So one way valve ni, okay, apa dia punya kerja ialah, okay, boleh tengok so dia akan restrict flow daripada A ke B, ni yang ada tanda variable ni, and then dia tak bagi flow tu return back daripada B ke A. Nampak ada line ini, okay. Sorry, dia tak akan membenarkan flow daripada A ke B. Okay, tapi dekat diagram kita ni nampak macam terbalik kan. So apa kita boleh buat, kita boleh right click and then mirror horizontally. Vertically. And then mirror horizontally. Alright. So ikut diagram lebih kurang begini. So maksudnya flow tu boleh lalu ke sini, tapi dia tak boleh flow daripada B ke A, sebab dia akan naik atas ni, return. Nampak ada bola ni. Oh, dia boleh return. So dia tak akan lalu atas ni lah. Dia tak ni. Okay. So ini ialah one way valve punya function. One way flow, apa ni tadi nama dia, right click, then one way flow control valve. Okay, alright. And then yang kat sini sebenarnya kita ada motor dan juga flow meter. Jadi apa yang kita boleh buat, kita ambil dekat measurement, ni flow meter. Alright. So kita fitkan to screen dulu. Cukup 1, 2, and then we need another ni lah. Okay. So susun dulu. Alright. So daripada pressure, dia akan sambung dengan pressure valve, shut off valve, and then shut off valve patah balik ke return line. Alright. So apa yang berlaku bila pump ni jalan, basically dia akan masuk ke flow valve ni, shut off valve ni, and then return. And then kalau kita tutup dia, so dia tak boleh ke mana-mana, and then relief valve ni akan function lah. So apa jadi kalau saya sambung ini ke, sorry, dia kena daripada A ni pergi sini. Alright, apa jadi? So kalau valve ni kita tutup, so minyak tak boleh lalu sini, dia akan naik ke atas dan pergi ke sini lah Okay, tapi kalau buka, maksudnya dia akan flow in dua arah. Satu is masuk ke shut off valve, and then satu lagi pergi dekat one way punya ni lah, valve tadi. Alright, next daripada valve ini sambung kepada flow meter, and then patah balik ke tank. Alright, macam mana nak bagi kemas sikit? Okay, so kita boleh tarik line ni supaya dia sama. Okay, so apa jadi, minyak ni akan naik ke ni dan ke motor ni lah.
Okay. So kita tekan play. Tengok. Okay, dia kata pressure gauge ni tak sambung. So kita sambung dulu. Pressure gauge ni akan ambil measurement dekat sini, dan dekat sini. Alright. Okay. So kita tengok pressure sekarang ni dekat sini ialah 0.1, dekat atas ni pun 0.1. So dekat sini basically dia buka habis, the shut off valve is fully open, and then the flow control valve is also 100%. So initially before you buat apa-apa, kenapa kita buat apa ni tadi, shut off valve ni? Sebab kita nak check leaking dalam sistem. So bila you dah open and then system run and then you see there is no leaking, what we can do is kita boleh tutup valve ni. Baru kita confident lah dia berjalan. Alright. So bila kita tutup, nampak dekat sini pressure naik 0.29. Okay, sini 100%. And then dekat sini dah menunjukkan flow. Alright. Sorry, ni salah ni. Ini basically motor. Jadi kita ambil apa measuring. Oh betul, kita ambil flow meter ni lah tadi. Okay. Alright. So kalau dekat you punya lab nanti, apa you kena buat, basically you just restrict the flow dekat sini sampai you dapat 5. Yeah, kalau kita tengok dekat sini 5.5, 0 to 5.5. So restrict dekat sini and then baca flow rate dekat sini. Alright. Tapi perasan tak tadi dekat atas ni, if you look closely, there is 2 circuit diagram. So basically kita ada electrical circuit and then kita ada ni apa, hydraulic circuit. Okay. So apa kita boleh buat is tadi patutnya dia jadi analog meter. Okay, sorry, dia salah. Ini basically kita kena pakai yang elektrik, analog flow meter. Alright. Sambung. And then kita sambungkan. Okay. Okay, so macam ni lah. And then if you use this analog flow meter, dia ada pakai electrical punya ni. Contohnya sekarang ni bila saya, if I press the simulation button, start button, there is no numbers coming out from here. So apa nak kena buat is kita kena buat hydraulic circuit diagram, dan this is the electric circuit diagram. So basically you akan ada 24 volt, and then you akan ada 0 volt. And then satu lagi kita kena ada analog flow meter. Tarik. Okay, kalau ikut diagram ni 24 volt masuk dekat atas, and then ni pergi 0 volt. Yang ini akan pergi dekat volt meter. Okay, and then right. Okay. Tapi kenapa masih lagi tak ada reading? Okay. Sebab there is no reading because we haven't link between this analog flow meter and this circuit diagram. Okay, kalau tengok dekat sini, label kosong. Contohnya if I label this as 1, okay, and then this circuit diagram control the 1 punya flow meter, baru akan keluar numbers 1.85. So ini akan ada ni lah. So you ada ni lah flow rate punya numbers, and then ada voltage. Okay. Tapi yang for this table, what you need to do is kena ambil data daripada lab, and then dekat ada question bawah ni,
snapshot construct hydraulic circuit figure 2A and 2B. Basically apa yang you kena lukis ni lah. Tapi jangan sama sebiji, lain-lain group, lain-lain tempat lah. So basically you boleh lah arrange dekat mana-mana tempat yang lain you nak letak dekat bawah ke, nak pusing ke, janji it must be different from yang supply dekat sini lah. Okay, so that's all for the fluid sim hydraulic nya ni, festo nya fluid simulator. Alright, and then we will see you in face to face nya ni lah.